ஆண்டு வந்த ஜியோஸ்ட்ராம் என்ற ஒரு படத்தை பார்த்திருப்பீர்கள். அதில் எதிர்காலத்தில் எவ்வாறெல்லாம் வானிலையை மனிதன் கட்டுப்படுத்துவான் என்பதை காட்சிப்படுத்தியிருப்பார்கள். உங்களில் பலருக்கு தோன்றலாம், நான் ஏன் ஒரு படத்தை பற்றி இங்கு பேசுகிறேன் என்று. அது இவர்கள் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு முன்பு நம்மை ஏதாவது ஒரு வகையில் எச்சரிக்கை செய்வார்கள். ஆனால் நாம் தான் அதை கண்டு கொள்ளாமல் வெறும் ஒரு கேளிக்கையாகவே கருதி கடந்து சென்று விடுகிறோம். இந்த படத்தை பார்க்காதவர்கள் முடிந்தால் பாருங்கள். உங்களுக்கே தெரிய வரும் எதிர்காலத்தில் வெதர் கண்ட்ரோல் மூலமாக அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்வார்கள் என்று. Skies of blue and clouds of white. Thanks to a system of satellites, natural disasters have become a thing of the past. We can control our weather. 𝗟𝘀𝗶𝗶𝗶𝗶. So you're proposing died from catastrophic climate conditions. like Not a satellite, all of them. This wasn't a malfunction. It was intentional. There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. We have to shut the system down. Human cat. Jake, if you can't stop it, no one can. 3. honey. சரி, இதில் காட்டியவாறு லேசர்ஸ் மற்றும் சேட்டலைட்கள் மூலமாக வெதர் கண்ட்ரோல் செய்யப்படுகிறதா என்றால் அதற்கும் என்னிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது. எவர் இந்த வெதர் கண்ட்ரோல் சேட்டலைட்களை கண்டுபிடித்தாரோ அவரின் பெயர் 𝗟𝘀𝗶𝗶𝗶. இவர் ஒரு வெரி ஹையர் லெவல் சயின்டிஸ்ட் ஆவார். இவர் வெதர் சயின்ஸில் பல ரிசர்ச்கள் செய்திருக்கிறார். இவரை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கூகுள் செய்து பாருங்கள். இவர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு இன்ஃபோவார்ஸ் என்ற ஒரு சேனலுக்கு பேட்டி ஒன்று கொடுத்திருந்தார். அதில் அவர் பல ரகசியங்களை வெளியிட்டிருந்தார். அதாவது அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் சூறாவளிகளை உண்டாக்க ஸ்பேஸில் பல சேட்டலைட்களை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதையும், லேசர்ஸ் மூலமாக உலகின் எந்த இடத்திலும் சூறாவளி, சுனாமி போன்றவற்றை அவர்களால் கொண்டு வர முடியும் என்பதையும், அப்பொழுது அமெரிக்காவில் வந்த 𝗟்மா மற்றும் 𝗟𝘀𝗶𝗶 சூறாவளிகள் அமெரிக்கன் கவர்மெண்டால் தான் தன் சேட்டலைட்களை பரிசோதனை செய்வதற்காக பயன்படுத்தினார்கள் என்பதையும் பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டார். So you're really the super expert on everything. Give us your breakdown just on what you think is most important. Well, Alex, I worked with Russian scientists in the mid-1990s, and what we developed were two systems for degrading hurricanes, leading them offshore. And this information was given to the U.S. military because Russia really doesn't have a problem with hurricanes. We do. And the U.S. military, we knew that they had militarized this information in the early 2000s. They sent up 3 large satellites. They said they were for communications. We knew that they were laser satellites. And they have been using these to manipulate storms. That's when the serious storm manipulation problem began. And the way they do this, hurricanes, we first have to dispel this myth that hurricanes are somehow created and maintained by warm water. Totally incorrect. The hurricanes are powered by electrical currents from the ionosphere, and what we learned is how to enhance and use those currents to steer hurricanes away from shore and away from harm of the public. Now they're using these, and you could see it with Hurricane Irma, was built and designed in the eastern Atlantic and just guided across. That's why these hurricane models supposedly predicted where they were going to go up Florida days, almost a week in advance. It's absurd. But this was one of the most manipulated guided storms I've ever seen, along with Hurricane Katrina, which was a totally manipulated storm for maximum destruction.
பருவநிலை மாற்றத்தால் இந்தியாவில் மிகவும் பாதிக்கப்படும் மாவட்டங்களில் சென்னையும் உள்ளதாக ஆய்வு முடிவுகள் கூறியுள்ளன. அதிக அளவிலான கிரீன் ஹவுஸ் வாயு வெளியேற்றம், காற்று மாசுபாடு, மக்கள் தொகை போன்ற பல காரணங்களால் பருவநிலை மாற்றத்தை தீவிரப்படுத்தும் நாடுகளில் முன்னணி வகிக்கிறது இந்தியா. இதனால் ஏற்பட போகும் பாதிப்பு தூரத்தில் இல்லை. அண்மையில் வெளியான ஆய்வு முடிவுகளின்படி பருவநிலை மாற்றத்தினால் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 9.6 கோடி இந்தியர்கள் பசி கொடுமைக்கு ஆளாவார்கள் என தெரிய வந்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயல்பட்டினத்தில் தமிழகத்தில் இதுவரை காணாத மழையானது பதிவாகி இருக்கிறது. பற்றி எரியும் காடுகள், அணைக்கப் போராடும் நாடுகள், உருகும் பனிப்பாறைகள், அச்சத்தில் விஞ்ஞானிகள். ஒருபுறம் அதீத மழையால் ஏற்படும் வெள்ளம், ஒரு பக்கம் வறட்சியால் தண்ணீரின்றி தவிக்கும் மக்கள். இப்படி உலகையே கதிகலங்க வைக்கும் இத்தனை பேரிடர்களுக்கும் ஒரே காரணம் பூமி வெப்பமயமாதல்தான். Welcome to the year 2030. Welcome to my city, or should I say, our city. I don't own anything. I don't own a car. I don't own a house. I don't own any appliances or any clothes. It might seem odd to you, but it makes perfect sense for us in this city. Everything you considered a product has now become a service. We have access to transportation, accommodation, food and all the things we need in our daily lives. One transportation dropped dramatically in price. It made no sense for us to own cars anymore, because we could call a driverless vehicle or a flying car for longer journeys within minutes. We started transporting ourselves in a much more organized and coordinated way when public transport became easier, quicker and more convenient than the car. In our city we don't pay any rent, because someone else is using our free space whenever we do not need it. My living room is used for business meetings when I am not there. Once in a while, I will choose to cook for myself. It is easy, the necessary kitchen equipment is delivered at my door within minutes. Since transport became free, we stopped having all those things stuffed into our home. Why keep a pasta maker and a crepe cooker crammed into our cupboards? We can just order them when we need them. Then products are turned into services. No one has an interest in things with a short lifespan. Everything is designed for durability, repairability and recyclability. I still do not understand why in the past we filled all free spots in the city with concrete.